Ndị be anyị daalụkwanụ. O nwere ife anyị si ka anyị kwuo agba gbasalụ voice note ahụ. Ma sị na voice note ka ọ nkata akpa na akpa na-ejere ịyọ ndị Fulani. O nwere ebe ọzọ anyị chọrọ ka anyị kpọrọ ụnụ ka ụnụ nụrụ. Maka na ka anyị na-ata ụfọdụ ụta maka ibinite ụdị ọnọdụ ahụ. O nwekwara ndị metara ya ọfụma. O nwere ife ndị oyibo na-asị for the record sake. O kwesịrị ka anyị kpọrọ ụnụ ngwụcha maka ị nwere ike ọ dụzie ka ụfọdụ ndị okenye anyị nwelu na-emezi ife sọrọ ha. Ụfọdụ ya sizie na o nweghị uru ndị okenye bara. O nwechara ndị ezigbo okenye. O nwere ndị kwujọrọ ife ahụ ka ha nwakwana ya anwa. Mana tupu m kpọrọ ụnụ nke a ka m kọwatara ụnụ mana tupu enwe 1966 school nke Jenụwarị 15 ahụ nke a sị kpatara agba aghara, a sị na o nwere nkata ndị ọzọ ka na-akpa mụnwa amụghọ mana nna ekwuoru nke ngụtara n'akwụkwọ, mana a sị na o nwere nkata ha na-akpa ịnụgasị ya ọtụtụ akụkọ maka ije ebe onye agwa nka ije ebe onye agwa nka. O ngasịrị ọtụtụ ife ekwuru kpatara ha ji wee mekuo ahụ. Maka ụfọdụ sị nwaanyị ndị a jikwu n'imeku ha masị ụnụ n'ọkụ ndị Igbo malụkwụnụ na Ademola gasone ọtụtụ ndekwa Obasanjo ji ọnụ ya wee kpọgasị afa ijekwuo n'akwụkwọ LT mbụ o kwukwara na ọtụtụ ndị esokwa atọ mkpera sokwa na ọtụtụ ndị eso wee meku ha. Mana anyị na-enegodo anya a sị na o nwere ife na-akwado ịbịa n'ọdịnihu tupu ha nwa wee mee nke ahụ na ife ahụ ka ebute ezigbo nsogbu. Ha nwa enyocha na n'ịkwụsị ife ha na-abịa n'ọdịnihu ha wee mee ku nke ahụ. Ọtụtụ ife na-aga inukwuo ma ọtụtụ ndị ofe mmanụ ekwukwuo na ọha Igbo ku, mana ụfọdụ bie n'isi na Igbo ku na ọha atụmatụ ndị Igbo, ụfọdụ bie n'isi na ndị Igbo maka ndị egbugasịrị ma ndị egbughị. O nwere ife asị ndị ahụ mere ku ahụ kwadowere ịkwụsị ka ọ ghara ime, ha ji wee meda ku wee mee ku ahụ. Anyị amachaghị ife niile mana anyị na-anụ ọtụtụ akọ. Mana achọ nke unu gekwa ntị nke a otu okenye onye Igbo nke na-agwa Ohaneze ha agakwa n'ụdị ije ahụ. Ịma na n'ọdịnihu Ohaneze nwere ike gakwa ije ahụ, mana ife eji emegasịrị ife enyonyo agasị ma ife a na-ekwugasị iwu maka adị ama ka a na-akwụkwọ na-adụ ha ọdụ ka ọ na-adịchacha ha ọdụ etu o kwesịrị ịdụ ha. Ngwagezienụ ntị ka m kpọrọ ụnụ ya. Sorry, network. I mean, credit ngwa. Kedu ebe m kwurutere okwu? Esi anyị nwa na-eje na-akpọ meeting. Ndị one ka anyị na-akpọ ma ejebe ime meeting ahụ. Ọ bụ ihe m jụrụ unu. Yes. Ọ bụ ka unu si bụrụ ndị na-amarọ ihe ọbụla na-eme na Naịjirịa, ihe ọbụla na-eme ndị Igbo, ihe ndị niile ndị arụrụ ala niile ndị Fulani na-arụ. Ọ ndị na-ekwuchitere Fulani okwu bụ unu nwa niile bụ ndị na-eje meeting ahụ. Unu adị akpọ Igbo ọzọ ndị ga-agwa unu ihe a m na-ekwu. Si ihe a niile ndị Fulani na-egbu ndị Igbo gbukata 1937, 1945, 1953, gbukata ndị Yoruba in quelling wete riots, gbukata ndị TVO, gbukata ndị Middle Belt. Amadu Bello na-ekwukwa ekwu na ihe a na Middle Belt bụ footstool ha na ha na-agị deep Quran to the sea. Na ha ga-akọnka ma Igbo ma Yoruba ma gịnị. Ihe niile a na-eme mekata tupu eme that coup. That coup d'etat, enwere coup d'etat January 17th, 1966. Amadu Bello na Buhari na Akintola na-eme plan to a na-akpọ walloping the West. Ọ aha coup d'etat ahụ nke ha ga-ejizie overtake Nigeria. Coup d'etat mee coup d'etat na Nigeria, sizie Nigeria edocheta Ademologun wa na shode inde ma ndị niile may change the army leadership ndị ga-carry that coup d'etat bụ ihe mere nzogwu ha ma Ademologun ha ma ndị ọzọ. Coup d'etat nke ha bụrụ supposed to be January 15th or to prevent Amadu Bello taking over Nigeria ya na Balewa in a coup d'etat. And if that had happened, Nigeria would have disintegrated. It is that 15th January that saved the Yoruba,
that saved the Igbo, that saved the Middle Belt, that saved the TV, that stopped the Wetie campaign in in West, oh Yama, and preserve Nigeria. Oh, today India Hausa no no. Amadu Bello. Not that nobody wants killing, but the Fulani want killing. They want that is killing is their business. Now, till today, I had the Indi Fulani na Hausa biligo nije. Unu abundi Igbo. Were ma kotru history, ebo history unu bidoro bụ January 15 na egbureze ndị Fulani. Ndị Fulani bukwanere eze ndị Igbo since 1937, 45, 53. Eze ndị Yoruba since 1962. Na-egbu Wetie campaign na Midwest na Western region. Na-egbu eze ndị TV, na-egbu eze ndị Middle Belt. Si na Amadu Bello si na ha ga-edipụrịrị Quran into the sea. The sea. Na-ekwu na Middle Belt the footstool ha na ha kọnkago ha. Na ndị ọzọ ma Igbo ma gị na ha na-aga kọnka. Unu abụ ndị akpọrọ onwe unu ndị Igbo. Unu were chakol inyere je na-ete ndị Igbo n'iru. Sinu na aga ime abolition ịrịọ ndị Fulani arịrịọ na ha na unu gburu eze ndị Igbo. Ndị Igbo sọ ndị Igbo mere kuu ahụ. Ọ bụ sọ ndị Igbo mere kuu ahụ nọ ndị Igbo lead nọ Chukwuma lead ya kuu ahụ. Ihe m ga-agwa gị na ndị Igbo ọzọ ahụ na-eje ije ekwensu ahụ iji arụrụ ala ahụ si gaa n'iru were pọtọpọtọ tewe ndị Igbo n'iru. Ma iwu anyanwụ ma iwu kpakpando ma iwu nkịta ma iwu ewu gaa n'iru ma onye rị mmadụ eke ma manwụ eke ma ndị niile pikọtawanị mgbe gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Ugbu a na-achọ ka a ga-esi ibu arụ a niile ndị Igbo na-ebupụrụ ndị Naịjirịa. Onye a na-akpọ Buhari bịakwa bukata ndị Igbo ekwensu a na-akpọ ambasadọ gị na-eji mee Ohaneze gịnị ma George Obi ọzọ yọkwụrụ ya yọbata na Ohaneze si na President General. Igbo niile a na-egbu Buhari bukata o jee were osi na medal were nye 82 Division Commander kene ya ka o si na-egbu ndị Igbo ndị nke ya. O nwere ihe ọzọ ọrụ nke a na-akpọ iwu anyanwụ nke ya after ma otokoto niile. The next thing ọ ga-eme bụ ịnọ ebe ahụ chọọ ka ọ ga-esi chiwa ka a rapụ itinye ndị Rivers Igbo ka a rapụ isi na onwere ebe Igbo niile Igbo dị ma ewepụ Central State. Unu na-aga n'iru na-eme ya. Ndị Fulani a na-ekpokọ Fulani niile nọ n'ụwa Afrịka na ha na-eme mitin na Naịjirịa. Yoruba na-ekpokọ Yoruba niile nọ n'ụwa ma Kogi ma Akwara si na ha bụ Yoruba bịakwuo na Delta Edo. Ụwa niile n'ijọ niile si n'ọwa nwe mana unu niile bụ Igbo ahụ si sọ Igbo bụ isi n'Ọka ịbịa n'Enugu ịlaghachikwa bụ sọ Igbo na ndị ọzọ abụrụ Igbo. Unu na-agba okirikiri so ụnyaahụ ka iwu anyanwụ ma na-enwere Igbo na Rivers State. Maka gịnị? Maka ọ chọrọ si chịrị gawa enye na ndị Rivers State opportunity ka ha mee produce Ohaneze President General. Unu nọrọ ebe ahụ na-agba okirikiri gwa ha na m sịrị mụnwa nwa Ogbuonye sịrị na unu gaa n'iru were inyere tewe ndị Igbo n'iru. Fulani kwesịrị ịrịọ mgbaghara na Nigeria. That is Hajia Alimbe Kaltum na-agwa ha n'ihe a niile ha gburu na Nigeria. Gwasaa Nigeria were ọbara cover Nigeria na ha kwesịrị ịrịọ mgbaghara. That Amadu Bello is a villain and should not be mentioned at the same time with Zik and Abolowo. That Amadu Bello is a villain. Ma Balewa, the villains. Kwafuru ọbara ndị Igbo. Kwafuru ọbara Yoruba. Kwafuru ọbara Middle Belt. Kwafuru ọbara TV. Kwafuru ọbara Hausa. Hausa ebiligo n'ije. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Were na inyere tewe ndị Igbo n'iru. Igbo ga-anọ n'ime onwe ha. Unu were eziokwu na-etinye n'ụgha. Yes, Igbo should be united.
Are you uniting the Igbo? Unite Igbo. You are dividing and destroying the Igbo. That is one truth you mentioned. Now they unite Igbo. Now they make Igbo. Is this Ohaneze? Maybe select consensus Ohaneze with no election. Nothing. Are you uniting the Igbo? While others are uniting their people. And a Kwoko restructuring. Do you have a template for restructuring? That is what you are waiting for. They frustrated with the criminalities of these corrupt people called Ohaneze. Now, the next evil, ije on the Fulani area. Kowanile no ma di guilty. No buru ndi Fulani, no buru criminal. No buru bloodthirsty dog, hound. Not that anybody wanted to. Okay, Igbo na Igbo Amadu Bello na Balewa. Was there a time the Igbo decided to go and kill Amadu Bello and Balewa? Was it the Igbo that sent Nzogu and Co to go and kill Amadu Bello and Balewa? Did the Igbo have reason to stage a coup d'etat? Was there an Igbo coup? Even if it is half a man or 1/4 man, was Unebe, Colonel Unebe killed in that coup, not an Igbo man? That they killed an Igbo man, even if he was a single Igbo man, he was a 1/4 Igbo man, does it not show that Igbo had no arrangement to make an Igbo coup? Unu were chakol. Chineke kere ndị Igbo aghaghị ịzọpụta ndị Igbo n'aka unu. Zọpụta ndị Igbo na Nigeria. Zọpụta ndị Igbo n'ụwa. We are for restructuring Nigeria. Ka Nigeria bụrụ ezigbo obodo. Onye ọbụla ga-develop dem mma. Do you have a template for restructuring? You Igbo going round. Unu na-arịọ ndị Fulani arịrịọ. This Fulani killing Nimbo. Onye a na-egbu n'ala Igbo, was it Amadu Bello? The killing of Amadu Bello that caused the Fulani to be killing. This in the 82 division. Fulani ọbụla etinye na 82 division. Ono katosino na enwere war. The ESN ebidogo war, insurgency. Oge gbuo maka Igbo, whereas there is no war in Igbo land. No insurgency anywhere. These dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohaneze. China may dance to the script of India, the Fulani. Ohaneze, have you even issued a statement condemning those killings? Have you issued a statement? Oh, yeah, is it because of Amadu Bello that Fulani are killing Nigerians? Go to the Middle Belt. Many communities have been wiped out and renamed by the Fulani. In full view of all Nigerians. Go to Yoruba land, how they kill. Yorubas are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they want to go that separate way. The Ijaw people are rising up and saying they don't want Nigeria any longer. That they were going to that separate way. The Hausa people have risen up and said that they are expelling the Fulani from Hausa land. There is no, then where Igbo land, where Yoruba land, where Tiv land, where Hausa land, that there is no Fulani land in Nigeria. That they are foreigners. These are the issues in contention. Uno. Ndị aji chakolu, jiri potopoto, jiri mamere, poisons mix ye. Na-ete ndị Igbo n'iru. Ihe unu ga-agba nkịtị. Ebidogo, ichere na o nwere ihe unu mere ga-eme asị nye Igbo bịa chịwa Nigeria. Because Igbo man will come with the energy and wisdom of the Igbo people to rebuild this country and make it good for everybody. They don't want it. But Igbo gachiri Nigeria, not dependent on this stupidity and nonsense happening with people called Ohaneze. Which is why we are giving support to the rival Ohaneze. Murderers and killers, genocidaire, millions of your people.
Granted, killing Ahmadu Bello is not decision of the Igbo people or Balewa, Makintola. Granted, nobody says anybody should be killed. But what about the millions these people killed about your own people? Have you made abolition? Millions, men, women, children, disboweled, buried alive. Buhari and Otuja, Mary Arutota Ruechi. They are still killing today. Unknown gunmen they introduced in Igbo land. Many families are missing their children. Others are crying in vain. There are still people, no money how many that are being held in jail. Lewa fali Igbo eji na Abuja nwere ihe o mere. Igbo ka eji ihe ahụ. Onwego ihe unu mere. Ụwa niile na condemn. Si na o nwere ihe Nnamdi Kanu mere serapụ ya. Unu abu this dinosaurs kpọrọ onwe ha Ohaneze. Unu si Kanu ga join for his unconditional release. You say you are going to observe the trial, the proceedings, to know what to observe. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Ihe anyị na-ahụ n'ụwa. Chineke mere Igbo ebere. This sort of entities imposed on the Igbo people as leaders. O nwere oge anyị siri ka Igbo bido agha. O nwere oge anyị siri ka Igbo bido ọgụ. Kedu akọ na uche dị n'ije ahụ unu na-eje? When you know that those things will be written into history, that the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed by the Fulani throughout Nigeria. That the Igbo have accepted responsibility for the crimes committed against the Igbo. Since 1937, in the Fulani Ebugo, approximately estimated 60 million people in Nigeria, in the space called Nigeria, since 1803. Now, the Igbo naga yiruwa anakwe mea culpa. No, Pusunu, the guilty on behalf of other Igbo people. Woe unto them that are saying that. And in that journey they have entered, God will punish all of them individually and collectively. Will punish them. Zeke will never be happy with them. Okpara will never be happy with them. Mwaforis will never be happy with them. Osadebe will never be happy with them. Chino Achebe will never be happy with them. Amabibi Serim will never be happy with them. Jaja will never be happy with them. Ibiam will never be happy with them. Ndiane Jajo Ija. You will in the Boniru. Ndi Nigerian. Ite kundi Yoruba in your Niru. Ite Tizi in your Niru. Ite Madunin in your Niru. We do better in your Ite house in your Niru. Naganga Ngararia Rurala. And a joyous field. Na persuade ndị ọzọ ime ihe. Ndị Igbo akpọrọ onwe ha Igbo iji ese nka were 20,000 naira tinyere ha n'envelope. They sell the Igbo nation. That's the thing. Anyị na-ahụ. Onye ọbụla na-ahụ ya na-complain na-ahụ ya. O mere unu ka o nwere ihe na-eme. I'm happy you've told me this nonsense because o siri ọbụ n'aka. Ị na-agwa ihe emere gị. Now, with this mindset, the area no mere Fulani. Igbo never arranged any coup d'etat. The Igbo never killed Ahmadu Bello or Balewa. It was some army officers, yes, led by mostly Igbo people, that carried out that coup d'etat. And that coup d'etat saved Nigeria. Enable the Fulani to continue to be part of Nigeria. Because if Ahmadu Bello and Balewa and Akintola had been allowed to continue killing Westerners, to continue killing Middle Belters, to go and wallop Nigeria and take over Nigeria, they would have, crisis would have scattered Nigeria and there will be no Nigeria today. Gawani niru ma Chineke kere ụwa n'uju ya ga-azọpụtarịrị ndị Igbo n'aka unu. Ọ bụ n'aka unu first ka ga-azọpụta ndị Igbo. Igbo with one voice. We are even thinking, I can't get a Ohaneze Igbo did that. Then now, Njide Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu, you know, like I do, was not fighting Nigeria. Yes, he was agitating for secession. The Igbo have not decided for secession. But because of Mengdane Megide, the Nigeria, he wanted secession. That is his right to self-determination. He didn't organize ESN to fight federal government.
He organized ESN to expel the Fulani from the farms and highways and villages of Igbo land. The Fulani imported into Igbo land all over Nigeria by Buhari and the Fulani to conquer everybody, to extort money. They destroyed the economy of Igbo land with the help of factions of their army. Manunu no eme na eme rụkwụrụkwụ nọ ndị Igbo rụkwụrụkwụrụkwụ mgbe unu ga-eje ụkwụ ga-akpọ ha n'ebe ihe ha na-agagharị because they are wicked souls ndị a na-aga ije ahụ, very wicked human beings. Agwara unu jọgụ, is there anybody telling Igbo people to go and fight a war? No. Is there anybody? Why not come and organize yourself and be united and watch what is going to happen under Tinubu? And watch. The Yoruba people are angry. Igbo people, Igbo masses, not you people. Igbo masses are angry. Niger Delta, angry. Ogoni, angry. Ijo, angry. Urobo, angry. Bini, angry. Indibibo, angry. TV, angry. Middle Belt, angry. Even Kanuri, angry. Outside was very angry. Now, the Igbo are going to spoil things for them. Then accept guilt for what they didn't do on behalf of millions of innocent Igbo people. No. What I have said, let them go to blazes. That is why isi guzoro na ndị ọzọ kwuo okwu ana ntị because ahụ ihe a na Peter. Why not mee na akọbi ije ahụ? Ime ka onwe ndị nke eme ka onwe template for restructuring kwado. And I must invite ndị Ohaneze no South and Middle Belt Forum. Ama na ha hụrụ ndị ha n'anya ha na-akọghịrị rubbish. People are strong. Ama ihe iwe the Nigerians about Fulani treachery, betrayal, terrorism and mayhem. All ha ma bụ terrorists a na-ekwu. Conniving with Western powers to destroy Nigeria and Africa. Because they have no territory. Destroy Nigeria benefits them. They have nothing to lose. That is all you know against Opota. All you know guy whitewash. Please. This type of thing. But can you only now bro that small circle of traitors? Traitors. I don't have a kobo in my bank. I don't have a kobo in my life. But my thinking is correct. I don't even want that money. And don't even want that money. If I need money, if I want money, it's just for my little case. But in those they are never, they've taken all the monies in the world, but never satisfied with anything. In all human agreement. Gwakwaha mo asiri mo nwa ogbenye ha kwụsị ije ajọ ije ha na-eje jegbuo onwe ha ije ọjọọ ije arụrụ ala aga adịa na pepa na ndị Igbo jere ịrịọ Fulani arịrịọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Chineke ekwela ihe ọjọọ ihe unu na-eme. Ịrịọ Fulani arịrịọ ọnụ. Fulani ha arịọ arịrịọ ogbugbu ha gburu ndị Igbo 1937, 45, 53. Ogbu ha gburu Yoruba 1962 to 15 January 66. Ogbu ha gburu ndị TV. Ogbu ha gburu ndị Middle Belt. Ogbu ha gburu North. They've killed almost 60 million people. The Hausa people are now accusing them of killing 7 million Hausa people between 2015 and 2020. Under Buhari. Okay, what are you going to tell you now? Me mecha ya mzitere gị ihe ndị Hausa na-ekwu now. Gụọ ya. Tupu na-ebido gawa ije ọjọọ unu na-aga. Ajọ ije arụrụ ala. Ije amaghị ihe. Ọ bụrụ akọ na ije ka unu na-aga. Nzuzu na ije ka ha na-aga ihe ahụ. Nzuzu na ije na nzuzu. Iberibe ka a na-akpọ iberiberism. Bụ ihe unu na-aga akọghịrị ebe unu na-aga.
So, biko, uru eje n'ije ahụ, alọchikwa n'akwụkwọ ahụ, ma ọ bụrụ ihe a bụ ihe idere n'akwụkwọ ahụ. Maka ị na-ekwukarị na abolition na nke a. Yes, there was a civil war. There is a history of that civil war. That history did not begin on 15 January. But that is where you people's history is starting. The history of killings in Nigeria didn't begin with 15 January. 15 January killed 20 people or so. That was not the decision of the Igbo people. Was not the decision of the Igbo people. They killed about 20 million people, 20 people, of which one of them was Igbo, for refusing to give them the keys to the armory. If an Igbo high-ranking officer refused to give keys to the armory, does it show the Igbo knew about that coup d'etat? Unune may accept responsibility for what you did on behalf of others, for what you didn't do. When powder na-ete ndị Fulani bụ ọbara ọbara n'iru, were inyere na-ete ndị Igbo na-enwere ihe mere n'iru. 20 people were killed or so. What about the millions, almost 60 million people killed by the Fulani? Okay, if you object to the estimate, what about those they killed 1937, 45, 53, 62 to 66, and then in Yoruba land, Middle Belt, and so on, and Hausa land? Ije beribe, nzuzu ni ije unu kpara akọ ije. Lee na akọ onye nzuzu na akọ. So I don't accept that thing. Where this voicemail, yeah, I jebu onwe ha n'ije ọjọọ. Sir Prof. I jebu onwe ha n'ije ekwensu. Sir Prof, okwefu time na mgbe njefu ihe a, ọkwa Chukwu na-anụ ya bụ ọlụ a. This discussion, this conversation anya is recorded. You have done a great review. Ọkwa na-emele mmadụ invite. Ọkwa Chukwu, in fact, na iwu anyanwụ himself. N'iji anyị jee na mgbe ọ sị na ya achọghị Ohaneze chairman eventually pressure tinye there. I have not told you. He presented me to Ohaneze neck, sị m organic ancho, ka Ohaneze neck melu m nsị nothing. Nsị I don't mind the way ji bata n'oche. Now what God desires to see you for the legacy you leave at your exit. And that is what exactly what you're talking about. It does not matter and say no matter if the pattern and matter about the legacy you're going to leave. And my this book is going to guide. So now bottom there, but to at least to be part of this information in Nenyegi. And the documents have circulate Buna and a how you ever going to say okay. So now in-depth knowledge do a great review. No one name will need the name will end up with the not indeed. So you have given me an in-depth analysis. Oh, Chineke. So and it's a shame. It's a shame. Now I one unity and the Abunde and one agent and sponsor to split in the Igbo. It's going ahead to split. Okay, Ebola listen take. Email invite all the governors. None came. Hey! Also, you can on Enugu because I name on whose behalf are they going to beg the Fulani? Oh yeah. On whose behalf are those traitors, criminals, going to beg the Fulani? On whose behalf? A danger signal. Are they going to beg the Fulani? That is thanking the Fulani for killing the Igbo. Thanking the Fulani for killing the Yoruba. Thanking the Fulani for killing the TV. Thanking the Fulani for killing the Hausa. Thanking the Fulani for wiping out the Hausa. Thanking the Fulani for wiping out the Middle Belt. Thanking the Fulani for the atrocities, unknown gunmen, terrorism they impose on Igbo land, the east, the south, the middle belt, Nigeria as a whole. Is BJ.
ndị kpọrọ ụwa niile akpọgo ndị Igbo ndị nzuzu because ha nwere mmadụ. O nwere onye gwara ha mene ihe a eme, eche na ya eche. A na-ebu ụzọ chee ihe eche tupu emewe ya eme. Lenu na ha ebidogori ebe o nwere onye bịara meeting, kedu isi onye gwara ha ji eme ya, kedu onye ha na-emezi ya maka ya. Ihe a bụ ozi ndị Fulani na-edunye ha na-ejesi bịa rịọ ha. Ha rịọgbuo onwe ha. God will punish all of them. Devil will punish all of them, individually and collectively. Dị na-eji ije arụrụ ala. Lenu. Who knows? Kedu mgbe e debateri? Kedu mgbe enwere ezigbo ime obi? Is there any Ohaneze functioning? Except iwu nke na publicity ya na-eme bland rubbish call statement that says nothing. Ọkụ na-agba na Nimbo n'ebe niwe n'ala Igbo. Have they issued any statement? Gari ọwa ndị Fulani na-ese ya ngwanụ ha jee rịọ ka Fulani kwụsị igbu ndị Igbo, ka ha kwụsị igbu ndị Nigeria. Ha jee, shame on all of them. Shame on the so-called Ohaneze of Iwanya faction, Ubonia faction. Shame on all of them. Only God will deal with this wickedness on the Igbo people. And Nigeria, who told them to go and do such a thing, such a dirty job? When the Fulani should be going all around Nigeria pleading for forgiveness. Pleading for forgiveness. For the Igbo to forgive them. For the Yoruba to forgive them. For the Hausa to forgive them. For the TV Middleman to forgive them. For the Niger Delta to forgive them. Or for India, people expelled from Nigeria in April 1990. Oh, Nigeria. Or for the people now expelled by the Hausa, they've been given notice of expulsion by the Hausa last week, 29th April. Bunduru Nigeria. Hey, continue. Unu gawaniru anaru alunu. Unu na rusandi Igbo. So onye Igbo pụtaziri n'ahịa na North ma West ebe niile. We read the news na ndị Igbo na Nigeria ndị Fulani arịrịọ. Oh, many tekel you fascin. Agụ amụ atụrụ anụ ọfịa. Igbo bụ agụ lee ndị na-achị ha. Ụdị ndị a bụ ndị a chọrọ ka ha bụrụ ndị isi Ohaneze. Onwe bụ oge a na-etinye. Lee ihe George Obiọsọ bịara Peter Chapi. Not a single day he made a statement condemning the killings in Igbo land by Buhari and his terrorist organization called federal government. Not one day. Now, these same people have never made any statement condemning unknown gunmen organized against Igbo people by Buhari. The remnants are still doing it. Only Tinubu has stopped it. We know he has stopped it. But those people that were entrenched by Buhari, the remnants are still, from time to time, going to kill, say, unknown gunmen. They're still doing it. Not by the orders of Tinubu. Because they are now also against Tinubu. They don't want anything good for Nigeria. The peace and stability is alien to their culture. It's iconoclasm, destruction. Since Arab Saudi Arabia, they are not Africa. Now, Nigeria, thinking Nigeria is now their chosen homeland. Oh, do you know Nigeria? Ohaneze Nigeria. And now, we will want to see the list of the clowns going to beg the Fulani. Clowns. Indeed, might have a clown. Yeah, they killing Nanzuzu. Beg Fulani. Then you are begging the Fulani for 20 dead men. When will Fulani beg you in return for 60 million people dead? That is, of which the Igbo account for a lot of it. Record spread to them animals in human clothing. Animals in human clothing. When he also hang with that, I have been this position, I have been minister, I have been with this thing, I have been this thing. All of it to whose benefit? Themselves. They never helped anybody.
Never elevated anybody. Nka Tinubu na akpa ike. His people he elevated that surrounded him. You dare not do him anything. Because he brought people from the gutter and made them human beings. The same thing Fulani are doing for their own people. The caliphate. The same thing other people are doing for their own people. Leaders. But if they see a talent in you, their first step is to destroy the talent. Yet, they are nothing to history. None of them will remain buried tomorrow. Obasiwe will be remembered till eternity. That's the thing. Because they have nothing to offer than betrayal of their people. If we were the thing, that they should apologize to the Igbo people and to the Hausa people, to Yoruba people, to Ijaw people, to Middle Belt people, to TV people, for undertaking such a wicked journey that is an insult to the Igbo and Nigerian mentality. Broadcast this, that they are insulting the intelligence. Hey, that wicked journey they have undertaken, paid for by the Fulani. Paid for by the Fulani. We know. They give him oil well, billions. But I got lunch here. When he the rega put anything, because they know the truth. And they don't like the truth. So when will you also fund the Amadu Bello na Balewa Buru? Yeah, that is the ihembawa obi unu neme. Something you should clear yourself from. Let them be talking it. Inside them, they know that Balewa and Amadu Bello are murderers, villains. Inside them, they know there was no Igbo coup. The Igbo never made a meeting to go and kill anybody. Inside them, they know that one important Igbo general official, colonel, was killed in that coup for not supporting the so-called Igbo coup. Inside them, they know there was an Aburi agreement not to kill anybody, go to war. Inside them, they know that despite Aburi agreement, they came and started killing the Igbo. 3 to 4 million people. Inside them, they know all this. That they are not part of Nigeria, if we follow history. Inside them, they know they've wiped out the Hausa nation. Only the remnants have risen up to post these atrocities. Inside them, they know what they have done to the Middle Belt. Inside them, they know how many communities they have wiped out in the Middle Belt of today. I'm not saying of yesterday. Expelling the indigenous tribes to IDP camps. And renaming those communities for the Fulani to settle. These atrocities are what Igbo criminals are carrying on their heads to go and beg the Fulani that they are the people guilty. Yes, those people, they are guilty, not the Igbo people, not Nigerians, not Yoruba, not TV, not Middle Belt, not Hausa. Biko, thank you. A divinely induced review. And no one, a disaster that should not have been allowed to come to light. Okay, if I didn't look at 220, 308. This lecture, this update you have done, I'm not going to tell them. The world will hear it because I will do the review and update. I say send the message around. I will do that. Send around Kahanuya. I will do it. Oh, Yamankabu, Akonije. Obure Kwensu Nija, Nzuzu Nija Haneje. Harubo Hanarala. Rubo Hanarala. Each time I see Ohaneze, who are this Ohaneze doing this evil, committing these atrocities against the Igbo nation, against Nigeria, against the Yoruba, against the Niger Delta, who are committing these atrocities against the Ogoni people. Emari Hedin Ogoni Niger,
ịmara ihe dị n'ala Yoruba na TV na Middle Belt, ịmara ihe na-eme na ndị Hausa. Ka ọ bụ n'Igbo, Buhari came deliberately to destroy the Igbo economy. There was no war in Igbo land. It was Orapu Ebe war. He left war in the north. It's a decoy to destroy and eradicate things that other Nigerians already know. This is what you are going to beg. To be forgiven, to be alive, to be human beings. This is the type of rubbish that is being imposed on Igbo human beings. Oh, Chineke mere anyị ebere, mere ndị Igbo ebere. Nke ka njọ bụrụ na alụrụ ọgụ gbuo Igbo. Nke ka njọ bụ this evil leadership ndị Igbo nwere imposed on the Igbo nation. This organized criminality against the Igbo people by the Igbo people is a different thing. Na na-emegide ndị mmadụ. It's quite a different thing that they don't have any leaders. Mere ndị Igbo ebere, Chineke kere ụwa n'uju ya. Mere ndị Yoruba ebere, mere TV ebere, mere Middle Belt ebere. Mere ndị Hausa ebere, mere Kanuri ebere. Naka these terrible human beings called Fulani, who are aligned with foreign powers, particularly the British and Americans. They've now gone to America to have meeting. When they now return from that meeting, more mayhem will be unleashed on the Igbo and other Nigerians. They say northern governors have gone to America for meeting. You are meeting in America over the governance of Nigeria. This is the nonsense we are having in this country. These are the issues Nigeria is facing today. And lo and behold, to wipe out the face of these treacherous, bloodthirsty human beings called Fulani Caliphate, you are embarked on a journey, a forced journey, an annoying, cruel, evil journey, to go and misrepresent the Igbo people, misrepresent the Nigerian people, misrepresent God. God will take care of this question issue. Thank you. No problem. Hello. Yeah, so even a message you send him, have we dealt with it? Hacking. Okay, yes, that's right. I've corrected it. I spent the 2 days to correct it. Good. I've corrected it. I'm in my computer now. I'm in my computer now, and I'm going to send it to the Igbo all over the world. Yes. Before Igbo Amara na Igbo Ezigbo Hartford. Igbo Mara here. If that news comes out, now when the Igbo jere ihe na-emego ndị Igbo worldwide forever, Igbo will can't send the here can stop one day. The chairman of that move, I have his contact. Send the query here. The main person. The main person who said he started on it before even Ohaneze came and took over. No, Yakushia. Ija Honeja abroad from Dibo. Only him bag neighbor, Bo Cindy Bojawago. Only him bag neighbor, Cindy Bojawe, Lusuan Dobonogo. Ogudina Najuna, Nigeria, Hamana, Quacobi, Lusu, Imagine Dibo. Igbo have never lifted a sword against the Fulani anybody. Yes. Igbo have been fighting only in self-defense. Fighting in self-defense, even in their farms, in their footpaths, in their highways, in their markets, in their schools, in their villages. Not even going to Fulani land to fight. In their own villages, the Igbo fight in self-defense. I will send this thing now. I'm on it. Send the quorum. Kamani send the Goya. Before they know that more get them.
Therefore, they want to misuse this talent called Dr. Harford Ugu. They can't. Remain blessed. Amen. Send no more information is in send. I'm going to send there. I'll send to you. In the house, ndị be anyị ọdụ ọtụtụ ife kwuru mana ife abịala kịta wụ torchlight on this matter torchlight ya etu anyị si afụ site n'ife ụnụnụla a sị na Ohaneze ejegori ịyọ mgbaalụ na ha ejewego ije gasị dị na ya mana o nwere ụfọdụ sị m unu emekwana vidiyo a na Ohaneze na Iwanyanwụ ekwugo na Ohaneze aha ayọ mgbaalụ ọ na-aghọta dị ife na-aga a na-akwụ na Ohaneze ejewegoro ije ndị na-eje ụdị ife a nwere ajụjụ a na-ajụ kelee ebe ndị Igbo nọ kpaa sị unu ziju unu ozi unu jewelu ndị Igbo ozi n'ụdị a ebee ka ndị Igbo nọkọsịrị ọnụ kpaa sị unu jewelu ndị Igbo ozi na unu wụ Ohaneze na unu na-represent ndị Igbo emini hụ na unu kunizie unu ejekwuo ife sọrọ unu ọgọdụ na unu na-represent ndị Igbo na unu na-ekwu maka na unu ọnụ na-ekwulu ndị Igbo ọ Igbo ya gwụ na ife unu ya ekwu mana ọ nwere ka o si wee dị na asị na unu ejewegoro ije onye edunyere unu ozi anyị na-amata na ọ dị ka ndị na-eje ozi a wụ ndị ha nwere ife ọzọ ha na-achọ wụ ndị asị na-alụrụ ndị Fulani nwa n'ọrụ maka unu gelụ ntị n'ife onye a na-ekwu ọfụma unu ya ghọta kele ife mee na 1966 ebe a ka o bidoro ọnya ka nwoke a na-ajụ onye ebe a ọ na 1966 ka o bidoro ife ebidogori sense ebidogogbuwe ndị Igbo sense tupu 1966 wee gbuo ndị nwa na-egburu mmadụ 20 onye Igbo so na kọnelụ na egbe nke si na ọ ya ebunye ha ngwa agha ngwa na enu ọ sị na ọ ya ebunye ha ngwa agha na ọ ya emepe ụzọ ebe ngwa agha dị ọ wụrụ na ife ndị Igbo kpakọrọ ọnụ na ya egbu ndị dị etu a na ya egbu ndị Fulani kele ife wuzi na onye Igbo ha jụ na onye nye ha ngwa agha nyaahụ na onwe ife onye a na-akọwa na onwe mgbe ndị Igbo ji wee kpaa nkata ọtụ atụmatụ na ha ya eje gbuwe ndị Fulani ife awụ ọtụtụ ụfọdụ n'ime ndị ọchịagha ndị amị ji aka ha hazie n'onwe ha na ha ya eme ife dị etu a ka ha wee zọpụta obodo a na-akpọ Naijiria maka asị na onwere ife chere anyị n'ọdịnihu na-abịa ha nwa wee jiri nke ahụ unu na-ekwu anya ọsọ ndị Igbo mana ọ na ndị Igbo jupụtara na ndị mere ife a mana ọsọ ndị Igbo onweghị mgbe ndị Igbo ji wee nwee mkpakọrịta kwenyeta na ha ya eji igbu onye ọwụna ka ezi ife ya ejije ya ayịyọ ọwụna na-eje ịyọlụ ndị Igbo ọta ka egbuwelu tupu nke ahụ Mary ọ na-akọwa na-ete na-egbuwelu onye na-egwu ife a na-akọwakwa na ine n'anya Ohaneze adịgo ụzọ ebu ọkịta Ohaneze ndị Igbo ọnya mmelu o ji duka a na-akwụnyeziri Ohaneze ndị Igbo unu mana nke abụọ isi guzoro unu na-anụ maka isi guzoro nya ọ bụ junior Ohaneze president mana isi guzoro afọm go Ohaneze ọzọ wụrụzie onye isi ọ dịkwazie ka ụfọdụ ndị Igbo ọ na-ekweta n'ife isi guzoro ha na-ekwu unu n'anya n'eziokwu unu mana ọhọ isi guzo ha kwesịrị ibu ụzọ mana dịka etu Ohaneze nke Iwanyanwụ na-achị si eme ọ dụzie ka ya asị na ndị Igbo ụfọdụ je na-akwụnyeliziri isi guzoro dịka ọha nwa Ohaneze faction mazi ife ha na-eme kelee mgbe Igbo kwekọta na-eje yọ maka Igbo ekwekọtagodu na ha nwa sisi gbuo ndị Fulani Igbo emekọta osisi gbuo onye ọwụna Igbo ekweta ha onweghị mgbe Igbo zuru melu nzukọ sị ka anyị gbuo ndị dị etu a ụfọdụ ndị n'ime ndị amị ụfọdụ ndị ọchịagha n'ime ndị amị si na ha ya egbu
ọ bụrụ sọ ndị Igbo nọ n'ime ha mana ndị Igbo ka anyị ma onwe mgbe ndị Igbo ji sị gbuo Akintola gbuo Amadu Bello gbuo Tafawa Balewa onwe mgbe ndị Igbo ji kwekọrịta si na ya egbu ndị detu ha ọ ndị nọ n'ime amị si na ha chọrọ ime ife detu ha ka ezi ife eje wuru Igbo niile ya na-ata afụfụ ya abịakwa kịta ụfọdụ asị na ha na-eje ịyọ maka ndị Igbo ịmakwa ife na-azụ ịyọ maka ndị Igbo ife ị na-ekwu owu I accept n'ikwetala na ka nsukwu n'oyibo I am guilty of gịnị n'ikwetala na ife ọjọọ niile nọ ndị Igbo mere ife ọjọọ niile ma igbu ndị Igbo kedu ndị ka anwụ n'agha kedu ndị ka anwụ maka kuu ahụ kedu ndị ka anwụ tupu eme kuu ahụ ka ezife eji kweta nọ ndị Igbo ka ikpe mara aka na-egbu ụnụ ya na ikweta ha na je yọọ ọnọdụ agbanwee ife niile na-ekwu kịta nwoke ekwuchago ebe a na ọka m mee ife oyibo na-akpọ torchlight ka anyị nenekwa ya anya ịmakwa ife na-aza consequences of begging admittance of crime ka ọwụ n'ikweta n'imerie na-edu guilty nya na echi na akwụkwọ osego maka na edu guilty nekwa ife na ya eme ị na-aza yes maka ife na-aza na-edu guilty n'ikweta n'ife imehụ na-edu guilty wụ na imere ife anyị eme kere ife ndị Igbo mere ihe eji si na ndị Igbo dị guilty makwa the implications n'echi 1966 school onwe ogboghị ndị Igbo ji kwekọta ndị Igbo kwere na abụrị ya enwe mgbe eji si ka egbuo onye ọna na abụrị akọd eme na Ghana nwe mgbe eji si ka egbuo onye ọna ọ maka udo ka eji mee abụrị mana ụfọdụ ọfịsa n'ime ndị amị jere gbuo ha ma ife ha ji gbuo ka ha wee n'ụdị na ọka wee zọpụta Naijiria onwe mgbe o ji wuru Igbo kuu o nwere ife nwoke akwulu elde akwula okwu kịta nwere ọma history hinne o nwere ife okwulu achọ nke ije brazil mana mma enebara anya ka m nwere ike ọ sị walloping the west anyị jegodo nne topic ya ha anya mara ife ọwụ mere eji wee gbukwuo Shodeinde na Ademulegu asị na coup a wife a na-akpọ preemptive ịma ife na-aza preemptive n'oyibo igbochi ife na-acha ịbịa abịa imekwa ife dịka ife aha na-acha ịbịa abịa ka i wee gbochie ife aha na-acha ịbịa ife ọjọọ etu o si wee kọwaa sị na ma ndị Hausa ma ndị ọzọ gasị na-enwe aṅụrị maka ife melu maka ndị a na-achọkwa ije yọ history obido na 1966 history of igbu ndị Igbo obido na 1966 obidoho maka ụfọdụ na-aje ya ọsị nọ 1966 a melụ ọnọdụ ji wee gasa ewee na-ajụ ha ọ na 1966 ka mkpamkpa a na-eme ndị Igbo bidoro unu etekwana ndị Igbo pọtika a na-agbụnụ don't rob Igbo people, don't smear them with mud, don't rub our faces on the mud. Anyị nwa ka ya ya sị na achọwa ndị kwesịrị ya nọ ndị Fulani ya ayọ ọha nwa ya ayọ anyị na-asị anyị biko gbaalụ na ha emejọgo n'ọha nwa kwesịrị ịyọ n'ọha anyị kwesịrị ịyọ nwoke a kwuru ọtụtụ ife a nwoke a kwuru nọka ọbịa dum ka na-agụ history textbook so iwere ife enyonyo a kịta ịgbasa ya ịmalụkwa ebe ihe akọpidewe maka ọdịnihu nwoke a bụ ife n'isi o kwuru ọtụtụ ife dịka nsị gwa ụnụ ọha ndị okenye niile ndị Igbo dị nzuzu o nwechara ndị dị mma ịma na a na-akpọta ndị okenye ha emego ka ya sị na ha wụọ ndị okenye nwekwalụ ndị ife dị n'isi ka ji eme ife ndị na-eme ka okenye ndị be anyị ebe aka ntị ka hapụ na ya gbasaa ozi a na efe ozi a sọskraịbụ kwa na ọ na-esọskraịbụ bụ maka ọ sọskraịbụ ahụ ma ị gbasa ya eme na anyị nwa enwekwa ike butekwala ụnụ ụdị akụkọ n'oge ọzọ Azụka Oje na-ekwu ngwanụ bye bye.